Hi all, welcome back to our channel My BioNotes. So in the video we'll see about the population under the topic ecology. So video குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So come let's see about populations so and some of the attributes or the features of a population. So if you take a population adukku it will have some certain characteristics or features you can say. So let's see about that in this video. So here what is a population actually? So what is a population abdin pathina? It is this if you take an individual ellarume vandu individual ah irukradilla, either it can be an animal or a human, so they live as groups actually. So that is the in case of any living being, so they live in groups. So and in a certain habitat only they survive actually. So this species they live in groups in a well defined geographical area, so that you call it as a population, that you call by the word as population. So we can't find any living or let's take human isolated as single individuals are in the species you can't find an living being. So majority are ella living being they live in groups and in certain habitats la you can see. And another thing about this population is they share or compete for similar resources. இப்போ வந்து ஒரே இடத்துல ஒரு லிவிங் பீயிங் இருக்குன்னா they share the resources and they compete for it and they tend to interbreed for reproduction. So example என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா cormorants in a wetland. So it is a type of bird. So it is an example of a population. So interbreed nu sonna illaya inga, it can be a sexual reproduction or it can be an asexual reproduction. So sexual reproduction na iruknu illa, it can also be an asexual reproduction. So what all you can say as an example for a population? You can also say the bacterial culture in the Petri plate, it is also an example of a population. And also trees, teak wood trees in a forest, or if you take a water body eduthikitingna lotus plants in a pond, it is an example of a population. Then what you can say or you can say the rats in a building, it is a population. So these are the examples of a population. Next moving on to the next slide. Here what you can say coming to the population. So in the natural selection, hope you know what is natural selection. It acts at the level of population. So if ஒரு environmental change நடக்குது அப்படின்னா only a particular trait or a character in a living organism gets selected. So அதுதான் natural selection, we say it as this term natural selection. So example சொல்லணும்னா the giraffe's long neck. So on the long neck of a giraffe got selected in this process of evolution because that in ancient times the giraffes were short necked. So to reach the long height irukka trees la irukka leaves reach pandradhukku the giraffe's neck got long. Hope you know the example. So obviously which neck will be selected? The long neck, it got selected in this process of evolution. So it is the one which got selected in this process of natural selection. So in the natural selection pathina, which trait is going to get evolved or get survived or get fit?
எது வந்து ஃபிட்டாக இருக்கும் அந்த வந்து பர்டிகுலர் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு ஹேபிட்டேட்டுக்கு அப்படின்றத டிட்டர்மைன் அப்படின்றது ஆக்ட் ஆகிறது ஒரு பாப்புலேஷன் லெவலில் தான். வி டோன்ட் டாக் இட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல். ஸோ ஒரு பாப்புலேஷன் லெவலில் தான் யூ சே இட் ஆஸ் அ நேச்சுரல் செலெக்ஷன். அண்ட் ஸோ தட் அதனால தான் we have to study this population ecology, because to know about the population genetics பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் and also evolution பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் we have to know about the population first. So this population has certain attributes, but ஆனால் இண்டிவிஜுவலாக இப்போ ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா that attribute ஒரு ஃபீச்சர் அந்த பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கும்போது, அதாவது சிங்கிளாக பார்க்கும்போது you might not find that attribute. So certain attributes வந்து only if you take it as a whole you will come to know. So அதுவும் ஒரு மேஜர் ரீசன் டு ஸ்டடி த பாப்புலேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ if you take an individual, you say it as a birth and death of the individual, but when you take a population you say it as a birth rate and a death rate அப்படின்னு சொல்லணும். So and also coming to the rate, so what is the rate? So it is a per when coming to population, in the population topic la rate na enna அப்படினா it is per capita births and deaths, that you call it as a rate. So it is a இப்போ வந்து ரேட்னா நம்ம ஜென்ரலாக என்ன மீனிங் சொல்லுவோம் அப்படின்னா it is a measurement of speed. ஒரு ஸோ அதுதான் இல்லையா, ரேட்னா நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற டேர்ம் தான் இது. ஸோ இங்கே வந்து பாப்புலேஷனில் இட் ரெஃபர்ஸ் டு திஸ், பட் general termsல what you say, it is the measurement of the speed at which something happens. ஏதாவது ஒன்று ஈவெண்ட் நடக்குதுன்னா எவ்வளோ ஸ்பீடாக அது நடக்குது, it is a measurement. Or the number of times something happens, that also you call it as a rate. Number of times occur ஆகிறது or exists during a particular period, that you call it as a rate. So number of times or how it exists during a particular period, that you call it as a rate. So இங்கே population பொறுத்த வரைக்கும் it is the per capita births and deaths. So that you call it as a rate, that you call it as a birth rate, death rate na population level la solvom. And these rates, if you see, they are expressed as change in numbers, that you can call it increase or decrease with respect to the members of the population. So and the increase or decrease in a population is represented by this term rate. And if example வச்சு சொன்னால் இன்னும் நல்லா புரியும். இப்போ வந்து if you take in a pond, if you say you can say 20 lotus plants இருக்கு last yearல, then the 8 new plants are added now through reproduction, they are added in a pond. If you take, what will be the birth rate, how will you calculate is it is that now the newa வந்து இப்போ வந்து 8 plants-ஐயும் சேர்த்து now there are 28 plants, lotus plants actually in the pond. But how you will calculate the birth rate is that 8 new plants are added, right? And first there were 20 plants, so it will be 8 by 20, you will get 0.4. So the answer will be 0.4 offsprings. How will you say it? We will not just say offspring, it is 0.4 offspring per lotus per year. So that you have to add to this answer, it is 0.4 offspring per lotus per year, because we are calculating it according to the time, what time, year வச்சு calculate பண்ணுறோம். So that is the birth rate. Coming to the death rate, I'll say another example. Here it is given in your book only, 40 fruit flies in laboratory.
So take 40 fruit flies இருக்கு ஒரு laboratoryல 4 dies in a week. Here time is given as in week. அங்க வந்து yearல பார்த்தோம், here in week. இப்போ வந்து இந்த 40ல 4 has died. So what will be the death rate if you see means it will be 0.1. So it will be 0.1 individuals per fruit fly per week. So that is it is like that only you have to say 0.1 fruit fly per 0.1 individuals per fruit fly per week. It is the death rate. And coming to the sex ratio, so sex nale it includes the both the sexes, right, male and females. So here in any population individual சொல்லும்போது we say it as a male or a female. When coming to a population you say it as a sex ratio. So how you say it னு பாத்தீங்கன்னா 60% of the population of are males அப்படினு சொல்லலாம், or 70% of the population are females, எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். The percentage it is expressed in percentage, that you call it as a sex ratio. How much of males or females there in the population. And coming to the age distribution or age structure, if you take population, there will be individuals of different ages. So it is obvious, right, nariya ages la you will see individuals. So this age distribution or age structure, what it is, what it means, what it means actually abdina, it is a proportion of individuals in each age group. So over age group how many individuals are there, that you call by this term age distribution. So this இது எதனால நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா, it influence the natality and mortality. What are they? The birth rate and the death rate வந்து it influences. So we have to study this age distribution. And 3 main functional or ecological ages, what are they? You find it in a population abdina. It is a pre-reproductive or a juvenile or dependent phase. So அந்த phase-ல இருக்கிறவங்க, the students அதுக்கு முன்னாடி இருக்க stage, they are pre-reproductive. We call them juvenile or dependent phase. Before teenage we can, or in the teenage, pre-reproductive, before reproduction. And the reproductive or adult phase, they will be in reproductive phase, adult இருக்கவங்க. And post reproductive or old age, the old people. So these are the 3 main functional ages that you find in a population. Coming to age pyramid, so here age pyramid name la you can guess it is a pyramid only. It will be in shape of a pyramid, and age distribution is plotted for a population. You will get this shape, that pyramid shape. So அதனால தான் அது age pyramid னு சொல்றோம். So that resultant structure, when you plot the age distribution for a population, you call it as an age pyramid. So it shows what information we get from it is that it shows the age distribution of males and females in diagrammatic form. So that is the age pyramid. And there are 3 types of age pyramid. One is triangular, another one is bell shaped, and another one is urn shaped. So the triangular form of the age pyramid, if you see this, it is young and a rapidly growing population. It represents a young and a rapidly growing population. Why is it so? ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் யங்கா ரேப்பிடாக க்ரோ ஆகிட்டு இருக்குன்னு? Because if you see the pre-reproductive persons and the juvenile phase-ல இருக்க persons, individuals, இங்கே it will be more, இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்காங்க. ஸோ அதனால அந்த பாப்புலேஷன் வந்து இட் இஸ் மூவிங் ஆன் டு அ க்ரோயிங் ஸ்டேஜ். அண்ட் கோயிங் டு த பெல் ஷேப்டு, இட் இஸ் அ ஸ்டேபிள் ஆர் ஸ்டேஷ்னரி பாப்புலேஷன். இங்கே வந்து க்ரோத் ரேட் இஸ் நியர்லி 0. Why you say that அப்படின்னா, here if you see, compare these 2 pyramid, the reproductive and the pre-reproductive, இது வந்து ரெண்டும் சேமாக தான் இருக்குது, இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை. ஸோ it has attained a stable
state. So அதனால தான் we say it as a stationary or stable population. ஸோ அந்த யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்கிறத பொறுத்து தான் அந்த பாப்புலேஷன் க்ரோ ஆகிறதும் டிக்ளைன் ஆகிறதும். கம்மிங் டு தன் ஏர்ன் ஷேப். ஏர்ன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் வெசல், இட் வில் பி இன் திஸ் ஷேப் ஒன்லி. ஆக்சுவலி இந்த பிரமிட் ஷேப்பில் தான் இருக்கும், அதனால தான் அதை ஏர்ன் ஷேப்னு சொல்கிறோம். இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் அ டிக்ளைனிங் ஆர் டிமினிஷிங் பாப்புலேஷன். ஹியர் இஃப் யூ see the pre-reproductive phase, see it's very low. ஸோ அதனால தான் இந்த பாப்புலேஷன் we say it's declining அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ this pyramid represents a declining population. Next, the shape, if you take the shape of the pyramid, it gives us the growth status of a population. So what is going to happen to this population? Either it will grow, or it is going to be stable, or it is going to decline the population. So that knowledge you will get if you see the shape of the pyramid. From the shape of the pyramid itself, you can say what is going to happen to the population. And if you take the size of the population, so size of the population na it says the status of the population in a particular habitat. What is happening to the population in a habitat அப்படினு சைஸை வச்சு சொல்லலாம். ஸோ அண்ட் இப்போ நம்ம certain ecological process-ஐ வந்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சேஞ்ச் இன் பாப்புலேஷன் சைஸை வச்சு we can estimate. ஸோ இந்த ecological process என்னெல்லாம் இருக்கலாம் you can take அப்படின்னா competition with another species, impact of a predator, effect of pesticide application. So if you're இப்போ நிறைய plants இருக்கு, ஸோ plant varieties இருக்கு in a population. இப்போ வந்து if you are applying a pesticide, so here you apply a pesticide inside this population, you want to know the effect. What happens to this population when you apply this pesticide அப்படின்னா by knowing the change in population size change ஆகிறது பொறுத்து you can investigate this action of pesticide என்னவா இருக்கு அந்த populationல, how it affects அப்படின்னா you can study. That's what they are saying. Next, population size, it is the number of individuals in a population. Actually அதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், population size ன்னு சொல்கிறோம். And example எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா less than 10, it will be given in numbers only. இப்போ 10 தான் சொல்லுவோம், அதை it doesn't have any unit. Less than 10 Siberian cranes in Bharatpur wetlands in any year, அது வந்து it is a population size. Another example you can say millions of chlamydomonas in a pond, that is an example of population size. And coming to population density, it is a measure of population per unit area per volume. So this is a proper representation of this population. More technical form, measurement of population per unit area per volume. Next, the population density is represented by this capital letter N, and as I already said, it is the measurement of a population per unit area per volume. And the total number and the population number பார்த்தோம் இல்லையா, it is just that is a population size that you just count it. எவ்வளோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்குது ஒரு பாப்புலேஷனில் அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி வர்றது அந்த பாப்புலேஷன் சைஸ். ஸோ அப்படி நம்ம அந்த டோட்டல் நம்பர் கவுண்ட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா it is the appropriate measure, right? But it is very difficult to determine and it is we can't go on counting the number of population. It is time consuming also. So அந்த கேஸில் தான் you go for this population density. ஸோ நம்பர்ஸாக இல்லாமல் per unit area per வால்யூமில் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது மெஷர் பண்ணுறது, it is easy for us. And also coming to relative densities, what are relative densities ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ indirect measurement. ஸோ டைரெக்டாக போய் நம்ம மெஷர் பண்ணாமல் இன்டைரக்டாக when we are unable to get the exact numbers,
you go for this term relative densities. Here what we do, இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா number of fish caught per trap. ஸோ ஒரு ட்ராப்பில் how much fish you are going to get. So that gives us a value of total population density in a lake. So this is an indirect measurement. You can't go and count the number of fishes in a lake or a pond. That is impossible. ஸோ ஒரு ட்ராப்பில் நமக்கு எவ்வளோ ஃபிஷ் கிடைக்குதோ அதுதான் டோட்டல் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இன் அ லேக்குன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அதுதான் நான் என்ன சொல்கிறோம், ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஸோ டைகர் சென்சஸ்லாம் நேஷ்னல் பார்க்ஸில் எப்படி எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ இட் இஸ் த்ரூ த பக் மார்க்ஸ் ஆர் த ஃபீக்கல் பெல்லட். ஸோ அது மூலமாக தான். ஸோ யூ கான்ட் கோ டைரக்ட்லி அண்ட் மெஷர் த நம்பர் ஆஃப் டைகர்ஸ். ஸோ அந்த கேஸில் யூ யூஸ் திஸ் பக் மார்க்ஸ் ஆர் ஃபீக்கல் பெல்லட்ஸ் வச்சு தே டூ த measurement of relative densities. So thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், and also சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Happy learning to you all. Thank you.